And Sri Lanka is grappling with a surge in COVID-19 infections. The island nation announced a 10-day national lockdown to curb the spread. Daily infections have more than doubled in a month to an average of over 3,000 cases. Sri Lanka's third wave of infections has been blamed on the traditional Sinhala and Tamil New Year celebrations in mid-April. Following a month-long lockdown, the government reopened the country in June, relying on an aggressive vaccination drive as its main strategy to deal with the spread. President Gotabaya Rajapaksa's reluctance in imposing the lockdown was evident because the country's national economy remains in tatters due to the pandemic. It has also affected all industries, including tourism, which is a staple generator of revenue for the island nation. It's a nightmare for me, for everybody. I don't know what the future is going to be here. It's not just the poor or everyone's affected. For fuel, we wait in line for 8, 20, 40 hours just to get some fuel. For gas, people wait in line even further. For medicine, if I get bitten by a dog with baby, I will die. That's how far we've come as a country. අපේ රටේ අද ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙනවා, දේශපාලන අර්බුදයක් තියෙනවා, වැඩි දිනක් කතා නොකරන සමාජීය අර්බුදයක් තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේ පත්වෙන ජනාධිපතිතුමා ඇවරෙන මූලික කරුණු තමයි මේ අර්බුද තුළටම කෙටි කාලීන සහ දීර්ඝකාලීන සම්බන්ධනේ. සමාජීය අර්බුදය තමයි බෙදීම් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දේශපාලන වශයෙන්, ඥාතීන් වශයෙන්, ආචාර්ය ආගමික ගත්කමෝල ඒ කියන්නේ වෘත්තීය වේදී සහ වෘත්තීය වේදී නොවන අය අතර ඔය ගැටලු බෙදීම් සේරම ඊගවට නාගරික ගම්බද ඔක්කොම බෙදීම් ගත් නෝගත් ඔක්කොම විසඳන්නේ කියන එක ප්‍රශ්න. දෙවෙනි කරුණ ඔයාම කවුරුත් දන්න ආර්ථික අර්බුදේ කොහේමද විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය වැඩි කරගෙන ණය ගෙවීම විවගත කරගෙන කොහොමද මේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ කියලා. දේශපාලන අර්බුදයක් අපේ රටේ බරපතල එකක්. ඒකට හේතුව 2019 ජනාධිපතිවරණයෙන් ආපු ජනවර. මොකද ඒ ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා ඊළඟට 20 අගෝස්තුවේදී ඡන්දෙන් දීපු පාර්ලිමේන්තුවේ දීපු ජනවරම දුන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති අගමැති කළා එතුමාගේ කණ්ඩායම කැබිනට් එකට පත් කරා. දැන් ඒකත් අවුලක්. ඊගාවට එන අගමැතිවරයා ඒ ජනතාව කැමති වෙලා හිටපු කෙනෙක්ද? පත් වෙන ජනාධිපතිවරයා මේ ඡන්දෙන් කවුද? ඔක්කොම නිසා බරපතල අර්බුදයක් තියෙනවා. මේ ආර්ථික අර්බුදයේ විසඳලා අවුරුද්දක් ඇතුළත මහමැතිවරණයක් පවත්වලා විසඳීමට තියෙන ක්‍රමය තමයි මගේ අදහස. අවුරුද්දක් ඇතුළත ගිහින් මෙයා කඩම්මටම හොර නැත්නම්
නව ජනතාවට ලබා ගන්න. මේක තමයි තියෙන ආර්ථික මේ දේශපාලනයේ ගැටලුව. අනිත් පැත්තේ වැඩි දිනෙක කතා නොකරන දේශපාලන ගැටලුවක් තියෙනවා. අපේ රටේ දිනක බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඉච්ච බලය බෙදීම සඳහා ඇති කරපු පළාත් සභා අද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ 9 දෙනෙක් යටතේ. ජනාධිපතිවරයා පත් කරපු ආණ්ඩුකාරවරු 9 දෙනෙක් තමයි අපේ රටේ ජාතික වියදමේ වැඩි ප්‍රමාණයක් පාලනය කරන්නේ. මහජන නියෝජිතයෝ නැතුව. සුප්‍රීම කෝට්ටේ ජජ්මන්ට් එකක් තියෙනවා පාලනයට සම්බන්ධව 2016 SCFR ලැගිර කියලා 2016 කියන එකේ. මහජන නියෝජිත ආයතන මහජන නියෝජිතයෝ නැතුව පාලනය කරන එක මූලික අයිතිවාසිකම් වැඩ කිරීම. මේක ඩෙඩ්ලොක් එකක හිර වෙලා තියෙනවා මෝඩියන් නොට් එක වගේ. පනතෙන් ආපු ලෝකල් පළාත් සභා පනත ඡන්ද විසීම් පනතෙන් ආපු ගැටලුවකින් හිර වෙලා තියෙනවා. සීමා නිර්ණය සහ පොලිසියට ඡන්ද තියන්නේ. අනිත් එක පළාත් පාලන ආයතන වල අවුරුදු 4 කාලය ඉවර වෙලා අවුරුද්දකට දික් කරලා තියෙනවා. ඒකත් සැප්තැම්බර් 20යි මාර්තු 20යි අතර තියන්න ඕනේ. තව අවුරුද්දක් යන පෙර. ඒකද සල්ලි නැහැ කියලා මෙතිවරණ නොතියයිද බෑ. ඕක තමයි අද රටේ තියෙන දේශපාලනික සහ සමාජීය ගැටලුව, ආර්ථික ගැටලුව. අපි කවුරුත් පේන්න තියෙන දේ අපට සල්ලි ලංකාවේ සල්ලිත් නැහැ, කොට සල්ලි. මේක උපයාගන්නේ කොහොමද? තියෙන ප්‍රමාණයට වියදම් පිරිමසාගන්නේ කොහොමද? ඉතින් උඹක් හිතන්නේ 1973 ඉඳලා 76 77 වෙනකන් තිබිච්ච වගේ මොම් බරපතල ආර්ථික අර්බුදයකට අපිට අපිම වියදම් කපා වෙන්න අපිට වෙලා වැඩ කරගෙන යන්න වෙයි. මේක විසඳා ගන්න. මේක හැබැයි එක හීනෙක පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. ආර්ථික අර්බුදයයි, දේශපාලන අර්බුදයයි, සමාජීය අර්බුදයයි තුනම එකිනෙකින් ලියන්න වෙන් කරන්න බැරි වෙන්න ගැට ගැහිච්ච දෙයක්. තනි ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒකෙන්ද විසඳන්න ඕනේ. මුළු පාර්ලිමේන්තුව එකතු වෙලා කියන එක තමයි ලිකටම. මන් දකින මූලික කරුණ තමයි මේ ජනාධිපති ක්‍රමයට විරුද්ධව 78 ඉඳලම ජනතාව අතර තිබිච්ච විරෝධය ඒවා කාන්දු වෙලා ඒ කාලේ විරෝධය දක්වපු අය දැන් බහුතරයක් මරලත් ඉන්න පුළුවනි. පටන් ගන්න කාලේ අපි තරුණව හිටපු අපිත් දැන් මහවියට වෙලා නමුත් මේක දිගින් දිගට ජයදවන මහත්මයායි ආර්ථික මහත්මයායි ඇර අනිත් හැමෝම මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේක වැරදි කියන යෝජනාවල බලතල අඩු කරන්න කියලා අපි තිබුණා. ඒකම මේ ආර්ථික අර්බුදේ පීඩාවට ලක්වුණු පළවෙනිම කණ්ඩායම තමයි පෝර ප්‍රශ්නේ උඩ ගොවි. මේ අරගලය ගෝල්පේෂකේ උද්ඝෝෂණයකට වඩා ගොවීන්ගෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. ඒ අතර තැන් වල ආණ්ඩු විරෝධී කණ්ඩායම් වල පුංචි ලංකාවේ දේශපාලන කණ්ඩායම් ඒ අරගල විශ්වවිද්‍යාල ශික්ෂයන් නැත්නම් නාගරික තරුණයන් අතර වැඩිහිටියන් අතර මේ සාකච්ඡා වෙමින් තිබුණා. මේක පුපුරලා ගියේ ගොවීන්ගේ එකක්. ඊගොඩ ගෑස් පුපුරීමයි ගෑස් විදුලිය කැපීම. කොව්වල හන්දියේ ඉටිබන්දම් පත්තු කරපු එක ඉන්නේ මිරියානට ගියේ එතන. දිගටමයි ඉටිබන්දම් පත්තු කරන් රැට තිබුණු විරෝධය. එතනින් එහාට තමයි ගෝල්පේස් එකේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදා මම දන්නවා එක වෛද්‍යවරියෙක් තනියම ඇවිල්ලා වාඩි වුණා. ඒ අතරතුර විහාරමාදේවියකේ විකට් පටන් ගත්තා. ඒව ඔක්කොම එක්කව වෙලා ගෝල්පේස් එකට එකතු වෙන්නේ එදා. මේ අරගලය ඊට පස්සේ අවාසනාවන්ත විදියට මර්ධනය කරන්න ගියාම ප්‍රචණ්ඩකාරී විදියට නැිනවා. ඒක පුපුරා ගිහිල්ලා ඒකට ආපු નિરાයාස ප්‍රචණ්ඩත්වයි ප්‍රතිප්‍රචණ්ඩත්වයි නිසා අරගලය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මර්ධනය කරන දාපු මුළු පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ වැඩ බලන ජනාධිපතිව දුරයටපත් වූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවා මේ අරගල කරුවන්ට සහාය දෙන මට්ටමේ කතන්දර තමයි යන්නේ. හිටපු අගමැතිතුමා පවා සාකච්ඡාවට කැමතියි. එතකොට ඒ කියන්නේ හැමෝම තාමත් දැඩි ලෙසම හිටපු ජනාධිපතිතුමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා හිටපු අය හැමදෙනාම මේ අරගලය ගැන සාමපත්තිකයි කියනවා. ඒකම මේ අර්බුදය හැමෝටම දැනෙන්න පටන් ගත්තා. බස් නැහැ, කෝච්චි නැහැ, වැඩට එන්න බෑ, තෙල් නැහැ. වෙන රටවල මේ මට්ටමට 118 තිබිච්ච පෙට්‍රල් 400ට 3 ගුණයකින් වඩා වැඩි වුණාම 300 බස් ගාස්තු වැඩි වුණාම මීට වඩා ලොකු කැරල්ලක් එන්න ඕන එකක් අපේ රටේ ජනයා සාමකාමී නිසා තමයි මේ ප්‍රචණ්ඩ අරගලයක් වෙන්නේ. මේ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධි වුණාට ඒක නිරායාස ප්‍රචණ්ඩත්වය තමයි මම දකින විදිය. ඒකද සංවිධානාත්මක ප්‍රචණ්ඩ අරගලයකට කියන්නේ. ඒක න අපි විරෝධතා කරවන්න සල්න ඔක්කොටම හේතුව
මුල ඉඳන්ම තිබුණ ඒකාධිපති ජනාධිපති විධායක බලතලවලට තිබුණ විරෝධය සමග මේ පෝර ප්‍රශ්නයෙන් මතුවන විරෝධය. ඒවා ඔක්කොම එකතු වෙලා ජනාධිපතිතුමා කෙරෙහි විරෝධයකට යනවා. ඒකට හේතුව තරුණයන්ට සවන් දීම. කිසි කෙනෙක් මේ අරගලයේ සම්බන්ධයෙන් විරෝධතා සම්බන්ධයෙන් වැදගත්ම කරුණ තමයි රටේ බහුතරයක් ජනතාව සාමකාමී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී උද්ඝෝෂණයට කැමති සහාය දක්වනවා. නමුත් ප්‍රචණ්ඩත්වයට විරුද්ධයි. මගේ ස්ලෝගන් එක උනේ සාමකාමී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනාරගලයට ජය වේවා. නිෂ්ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ අවිහිංසාව දිනේවා. මොකද සියලු දෙනාම උද්ඝෝෂණයදී පිළිගන්නවා. මොකද බෝල් පේස් එකේ උද්ඝෝෂණය කරන තනක් හදලා තියෙනවානේ. නැත්නම් උල කරන්න එපා කියලා. ඒක නිසා මේ උද්ඝෝෂණ ජනතාවගේ අයිතියක්. අනිත් පැත්තෙන් උද්ඝෝෂණය යටපත් කරන පොලිසිය සහ අනිත් අයට ක්‍රියාම අධිකරණය සහ නීතිඥ විසින් යටපත් කරන ඒක තමයි ඒක හේතුව. පැහැදිලිවම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 19 ව්‍යවස්ථාවෙන් ඔබට 19+ කියන එකට යන්නට වෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි එක. හැබැයි මොන දෙන අනිත් ගැටලුව තමයි විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ සම්පූර්ණ එකයි කරනවා. පළාත් සභාව වලට තියෙන බලය බෙදීම පිළිබඳ වෙන ගැටලුව. මොකද එක පැත්තකින් අපි 13+ දෙන්න ඕනේ කියන එකට උණු කටපයි කියන්නේ. නමුත් ඇවිල්ලා 20 වලින් කරලා තියෙන්නේ 19 කර නෙවෙයි. no 19 18 වලට නෙගී. ඒකෙන්ද ආණ්ඩුව කරන්න ඕන මූලිකම එක තමයි 19+ වලටවත් යන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන වෙනස්කම්. ලෝන් රන් එකේ පාර්ලිමේන්තුවට වග කියන විධායක බලය සාමූහිකව අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ කැබිනට් විසින් ක්‍රියා කරන ආණ්ඩු ක්‍රමයකට මාරු වෙනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ විධායක අගමැතිවරේ විධායක ජනාධිපති වෙනකොට විධායක අගමැතිවරේ ජනාධිපතිවරයෙකුත් ඉන්නවනේ නාමික මට්ටමේ. ඒ එකම එක ප්‍රශ්නයක් දැන් සියලු දෙනාම පිළිගන්න එක අරගලේ ඉන්න අය තිල්ලන එක. ඔක බොහොම දීර්ඝ කාලයක් ඉඳලා අපි විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්න 1970 ගණන් වලින් කියවපු එකක් තමයි. පාර්ලිමේන්තුව කතා සාප්පුව දිනමු ජනතා සභාව කියලා. ජනතා සභාව. මේ සභාව සෙනෙට් එක වගේ පාර්ලිමේන්තුවේ උඩින්කත් නෙවෙයි. මේකට තෝරගන්න පුළුවන් පළාත් සභාවල ඉන්න අය. හිටපුවා ලොතරයද. ඡන්දකින් නෙවෙයි. රාජ්‍ය සභාවලින් හැම ජන කණ්ඩායම හැම වෘත්තියක්ම තරුණයන්ගේ නියෝජනය වෙනවා. මේ අරගලෙත් එක හේතුවක් තමයි තරුණයන්ට පාර්ලිමේන්තුවට සහභාගී වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් නැති. මොකද 1989 මෙන් පස්සේ අර කැරල්ලෙන් පස්සේ ඇති කරපු ලෝකල් ගවර්න්මන්ට් පළාත් පාලන ඇතුළු විදිය තරුණ කෝටායක පොව 2012 ඉඳලා නැති කරා. තරුණයන්ට පාලනයට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාවක් නැති එකයි පාර්ලිමේන්තුවට හරි ඕනම නායකයෙකුට පත් වෙන තරුණයෝ වයසට ගිහිල්ලා බැරි වෙනකන් ඉඳලා ඒ ස්ටොක් එක තමන්ගේ පවුලේ කෙනෙකුට දෙන එකයි. ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා. ඒක ව්‍යවස්ථාපිත නැති වුණත් දේශපාලන පක්ෂවල අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන එක ඇවිල්ලා ඒව ව්‍යවස්ථාපිත කොටම නෙවෙයි 50 වලට ඇතුළු වෙන කරුණු. කොච්චර කාලයක් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න පුළුවන්. පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ අගමැති. ඒගොල්ලන්ට වෙනත් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. සෙකන්ඩ් ස්ලොට් එකට යන්න පුළුවන්. උපදේශකයෝ වගේ ඉන්න පුළුවන්. දේශපාලනයට ඇවිල්ලා සදාකාලිකව දේශපාලනේ ඉන්න එක. right to recall එක හරියන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නේ තව විසඳන්න ඕනේ තියෙන ව්‍යවස්ථාව. ඇති කරන්න වෙද්දන්න ඇත්තට මේ ගෝල් පේජ් වල මැතිවරණ ක්‍රමයට ක්‍රියාත්මක වුණේ රයිට් කෙරෙන්න ඕන සංශෝධන බරපතල මැතිවරණ නීති වලට මැතිවරණයකදී වියදම් පාලනය කියන එක. ආපසු කැදවීමේ බලය. අපේ රටේ එක නීත්‍යානුකූල දුන්නා පෝර ප්‍රශ්නේ උඩ හිටපු ජනාධිපතිවරයාට අභියෝග කරන්න දුන්නා තරුණයන්. ගොවි මේ මනාප ක්‍රමය තවදුරටත් තියෙනවා නම් සමානුපාතේ ලොකු දිස්ත්‍රික්ක ලොකු මැතිවරණ කොට්ටාස කියන්නේ කොළඹ ගම්පහ වගේ තුනට සහ ගාල්ල මහනුවර කුරුණෑගල වගේ දෙකකට කඩමි දුවන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න එක. එහෙම නැත්නම් විශ්ව සමානුපාත ක්‍රමයට යන්නේ. ඒවා දීර්ඝකාලීනව සාකච්ඡා කරලා කෙරෙනවා. තවත් ඇතුල් කරන්න පුළුවන් ඒවා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඒකක් නැහැ. අනිත් එක දැන් මේ නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාර්ලිමේන්තුවට යන අය. එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 4කට පළාත් පාලන ආයතනෙට යන අය අවුරුදු 5කට පළාත් වලට අපු කැදවන්න බෑ. මොන දේවල මොන තීරණය ගත්තත් එකතු වෙලා අපි ඒක පිළිගන්න ඕන. නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තියෙන වරදක් තමයි ඒක දැන් අද පෙනී යනවා. ස්වාභාවික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මහජන කවුන්සිලෙන් කරන්නේ. ඒකට ගන්න 200ක්. ඒ 200 තුන් මාසෙන් 6 මාසෙන් 8 මාසෙන් 100 ගිහින් අඩු චොට්ටක් එන්න තුන ඡන්ද ඕනේ. ලොතරැයිද හැම කණ්ඩායම හැම වෘත්තීය සමිති ක්ෂේත්‍රවල ලොකු ස්ලොට් එකකට අරගෙන සාකච්ඡා කරලා හැබැයි ඒගොල්ලෝ පාර්ලිමේන්තුවේ උඩින් නෙවෙයි. කැරල් නෙවෙයි ඒ වගේ තියෙන ඒගොල්ලන්ට අදහස් සාකච්ඡා කරලා දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන දැන් අද ඇත්තටම අපේ ඡන්ද දෙන පාර්ලිමේන්තුවේ ජනාධිපතිවරයා තෝරනවා. ජනතාවගේ මතය ඒගොල්ලෝ පිළිඹු වෙන්නේ නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් ඒ 225 කැමැත්ත
ජනතාවගේ අදහස නියෝජනය වෙන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සහ ජනතාව අතර සාකච්ඡාවක් ඇති වෙන ක්‍රමයක්. ව්‍යවස්ථාවෙන් නෙවෙයි. අපේ දේශපාලන සංස්කෘතියේ වෙනස්. මේ තරුණයෝ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ විශ්වවිද්‍යාල කතිකාචාර්යවරු වයසකයි. එතන අවුරුදු 70 80 60 වගේ විශ්වාමිකයෝ පවා හිටියනේ. ලේඛකයෝ ඒ හැමෝගෙම එල්ලීම කලාවරුන් එල්ලී මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය සිස්ටම් චේන්ජ් කියන්නේ. ඒක ඇති වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේ ව්‍යවස්ථාවට කරන්න තියෙන වෙනස. The current situation of the crisis is the people do not have the access to buy gas, and the transport may huge issues because of the shortage of fuel. Number two. Number three is the medicine. Medicines are, the prices are also gone up. Some of the medicines are not available. Some of the operations, the major operations also postponed, rescheduled by the respective hospital. And on top of that, the prices also gone up. Say, for example, some of the prices has gone 3 to 4 times when you compare to the price we had in the month of January. Though it is increased, some of the things are not available in the market. So these are the basic crises, current crisis in the country. Locally, as we estimating, the inflation has gone up to 63%, 70%, etc. That is, and some of the international economists are telling it is more than 100%. It has gone more than 100% inflation in the country. So these are the major crises in the country. So their people are struggling to get a basic item in the market. Everybody say this worst situation as far as Sri Lanka is experiencing. Our incomes are diverted from the plantation crops, apparel industries, and tourism, and top of that, remittance that we received from our people working in the Middle East and elsewhere in the countries. Then we can, the economy is, as far as our monetary situation is concerned, we can, briefly we can say our country is dependent on remittance and import economy. We are solely depending on the current situation is remittance and remittance dependent import economy is the current situation is concerned. Now, the last our major income from the remittance was around more than $6 billion per year that we have received on average from 2015 onwards. Apparel industry or major income received by the country, and it is around $4 billion on average we have received. And the third item is exports of tea. It is always have received around $1 billion. These are the three major income generating foreign exchange we have. But we are also import more than that. Our import has gone beyond the limit of our income generating income that we have received. The gap between the export income and import prices are day by day, or otherwise year by year, the cleavage is expanded from 2015 onwards. Currently, we have to pay a lot of money to buy things from the international market, and currently we are facing any other income received from through this. As I told, the remittance and the tourism. The tourism is totally 90% we have not received income. Only a few arrivals we had. And the remittance also badly affected during the COVID period, and it is declined to $7 billion into $3 billion. And in this year, from January onwards, I saw yesterday, there are some progress may happen in the remittance that we received. And the tea export only we had even when the COVID time, as well as even the current situation, we may able to export tea to the international market, but the prices also varies. Therefore, we have also faced some difficulties. So we don't have, through that we have not preserved anything for industrial input or otherwise saving to buy things from the international market, not only from the international market, and we have not preserved anything for any alternative income generating activities in these countries. Yeah. Now, our economy policy are not properly done based on the short-term and the long-term economy policy. Though the people are talking about long-term and short-term policy, I have some reservation on this
issues, because from the independent onwards, mainly we have targeted only for welfare of the people. The welfare of the people was the major policy, but I don't think that they have, based on the election manifesto. And I would also say that the election manifesto also seriously considered as a economic policy of the country. But it should not be considered. For every government successfully formed the government, give wrong message to the population, people, and say that free goods, that also not to produce in the country. For example, even the fertilizer, that is important, very essential item to the agriculture farmers. That is also sometimes we are not to produce, we import it and distribute it to the subsidized price to the market. Likewise, what we have done was we don't have the proper policy on economy. Likewise, we don't have an industrial policy. Even 1970s and 60s, the successive government also thought about some work on this industrial policy that we call ISI, industrial import substitute industrial activities in the country, but it has not been successfully done. Expand the various economic process, we need to have a power. Power means electricity power or whatever the type of power. And we also spend considerable amount of foreign loan for the expansion of the Mahabali development project and various other hydro power projects. That is not sufficient enough. We have not a serious policy on how to create or otherwise how to introduce, how to initiate sufficient power in this country. We have not expanded the infrastructure facilities. We have the country in the world, we are spending long hours to travel. That is also a major issue in this country. So therefore, we have not properly, we don't have the proper policy on infrastructure development, and we don't have a proper policy on industrial activities, and we don't have a policy on agriculture activities. Although we have, it is not to either, it is we have not to properly implemented, and we don't have a proper system on education. The human resources are very, very essential. So that is because of the human development, spend on human development in the country. So that is very essential. We don't have the policy. But the new, whoever comes in the next few years, they should consider this is a vital part of the economy. We should put a strict policy. We'll have to create a policy, deep analysis on the policy, and carefully implement the policy. Not the election manifesto should not be considered as the economic policy. So these are major policy drawback in the country, I would say. Yes, the COVID is mainly made an impact on our economy 2020 and the beginning of 2021 because of the most of the time the lockdown made a huge impact, and because of the lockdown we have not received any foreign tourists during the period, and our remittance also declined, and our internal production also badly impact, and many of the young people, even the working people, also become unemployed in this country. But I'm saying, I even for various institute made a look at the other countries, how they have progressed in the COVID-19 period. In Bangladesh and India and various other countries, and they say that that economy is not bad situation as we face now. So I would say that COVID impact is extended, but that is not the main reason for the economic the crisis that we are facing here now. For example, even Bangladesh, they have reserve around 39% of the foreign reserve in 2021, but we have declined nothing. We don't have anything in the foreign reserve in 2000 at the beginning of 2022. It say that it's less than 10%. So that is not happen in Sri Lanka. So we have to
we can't say that the COVID is the major reason topple the current economic crisis in the country. That is not the case. That is because of our economic system. As I told, we have not invested in industry and we have not expanded in infrastructure facilities to attract the foreign. Although we want to depend on for tourists, and we are not expanded to attract for tourists to be visited in the country. I don't think because the Ukraine and Russia, they have a reserve. They have the reserve, and so we are not directly imported anything from Ukraine. Of course, we have somewhat, we are depending on gas. Of course, we are not directly depending on Russia, but Russia is sending that, buying some countries, and they are selling to us. Not directly up to now. I don't any sources that we are directly export from Russia. The political stability is number one in order to have the economic situation in the order. Any policy to be dependent on the stable government. Stable government, establishing a stable government and the policy, economic policy are very, very essential in this country. Therefore, they have a very good link. Only economic matters cannot be survival in the situation. So the economic to be handled by the respective stable government, and they will have to put the things in order. All the economic policy drawn by the respective institution. So that is the duty of the stable government. Foreign investment and foreign collaboration is very, very. The government should come out with the policy, and they will have to get the mandate from the people that we will have to, unless otherwise foreign direct investment, the country cannot grow. That mandate to be obtained from the people. Now, short term is now the country nearly, the World Bank and UNDP have calculated there are around 70 lakhs, 7 million people are under poverty situation. They are not in a position to look after their usual life. So therefore, we will have to immediately attempt to provide some additional support for them to go for a consumable item, and or otherwise, they will have to we will have to provide a necessary item to before they go to the starvation. So the IMF, International Monetary Fund, once they agreed, what they do is they will give some assistance to these 7 million people who are going to suffer. And for that, the government has to give IMF about we have debt crisis. We will have to give a very clear program to the IMF in how we are going to settle the debt, and we have to give huge money for imported items like the petroleum and gas and some of the basic food item that we have imported from international countries. We will have to settle that. So we will have to give in how we are going to settle the debt. And that is very, very important question they are raising IMF. So we will have the learned economists, the politicians sit together, and they will have to prepare a clear document to them. So then only they will come out with the solution. Okay, now you should give. I think you have some idea about how the World Bank helped our Janasakti program that was implemented during the Ranasinghe Premadasa period. The Ranasinghe Premadasa, during the election campaign, they said that they will give 2,500 rupees to each poverty-stricken people in the country. That was supported by the World Bank. But they had gone, World Bank said that it's not necessary to give 2,500 rupees as a money to the poverty-stricken people. We will give 1,500 to them and ask them to serve 1,000 rupees for 10 years, and we will train them, and we will put them into some sort of training, or otherwise we will guide them to get some property and etc.
And the 10 years, whatever they saved every month, 10,000 rupees can be accumulated and give it to them, and they can start their own activities in the respective rural area. So that was a very successful program, and 1,000 rupees, and the entire money was given by the World Bank. So that is type of program can be implemented. Not like the Samurdhi now. There are Samurdhi. There are people. All people are not all the poverty-stricken people is not in the Samurdhi now. The Samurdhi should be seriously revisited, and we will have to identify the correct people, deserve people for these welfare facilities, and we not to welfare giving welfare to buy things are not serve the purposes. As the Janashakti program is a successful program in the country, so we will have to learn now. Might we have a modern type of living, and we will have to give some opportunity for the poverty-stricken people to be involved in self-help program. So that has to be initiated with the experts of the economy in the in other countries, and we would have to use those provision to empower the people. So the poverty, as I told, immediate attention is we will have to have a very good sustainable and attainable debt settlement program, number one. Number two, to provide the benefits to the 7 million people. Identify the food. I think food, many people come out, WHO and FAO and UNDP also identified the same number of people, and that should be given priority to the country in order to safeguard from the starvation. Otherwise, if not given proper plan and proper implementation of this program, I think we will very soon we will face starvation in the country. The new government, whoever forms in next month, I believe they will give complete attention to these issues. Number one, we will have to revisit our education policy. That education policy is producing human resource. Number one, that's a long-term policy, I would say. Even 10-year time, our young people at the age of 20-22 should be well equipped with the international qualification. Number one. For that, I think university to expand it. University should be well equipped with the education facilities, and the English medium to be essential as far as the higher education is concerned. And the current employment facilities, or otherwise, current employment is to be well aware of the young people in the country, number one. Number two, we will have to attract the foreign direct investment, FDI. Even India is developed based on FDI. China also developed based on FDI. Singapore also developed based on FDI. Malaysia also developed. Vietnam, for example, most of the investment from Japan, and developing very fast developing country in the world. So why not we? Why we are not learning from Vietnam? Why we are not learning from Cambodia? Why we are not learning from Malaysia? Why we are not learning from Singapore? We will learn and implement the correct decision taken by those countries. Number two. Number three is a stable government policy. I think seriously we will have to draw our attention to prepare industrial policy, agriculture policy, education policy, social policy, and etc. These are very tourism policy. All these very essential as far as the long-term economic condition is concerned.